બાઇડને સિરિયામાં ઉભરી રહેલા જોખમોને સંભાળવા અને પ્રદેશ માટે નવા અવસર પકડવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની પ્રતિબદ્ધતાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું. એક મહત્વપૂર્ણ સંબોધનમાં યુએસ પ્રમુખ જો બાઇડને સિરિયામાં તાજેતરના વિકાસ પર ચર્ચા કરી, જેમાં રાષ્ટ્રપતિ બશર અલ અસદના મુખ્ય સમર્થકો, ઈરાન, હિઝબુલ્લાહ અને રશિયાના સમર્થનના પતનને હાઇલાઇટ કર્યું. વ્હાઇટ હાઉસમાંથી બોલતા બાઇડને સિરિયામાં ઉભરી રહેલા જોખમોને સંભાળવા અને પ્રદેશ માટે નવા અવસર પકડવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની પ્રતિબદ્ધતાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું. વર્ષોથી અસદના મુખ્ય સમર્થકો ઈરાન, હિઝબુલ્લાહ અને રશિયા રહ્યા છે, પરંતુ છેલ્લા અઠવાડિયામાં તેમનું સમર્થન પતન પામ્યું છે, કારણ કે તેઓ ત્રણેય આજે ઘણી બધી નબળી છે, તેમ બાઇડને જણાવ્યું. તેમણે સિરિયા પ્રત્યે તેમના વહીવટના છેલ્લા 4 વર્ષના સ્પષ્ટ અને સિદ્ધાંતવાદી નીતિનો શ્રેય આપ્યો, જેમાં ભાગીદારો માટેના સમર્થન, પ્રતિબંધો, રાજનૈતિક કૌશલ્ય અને જરૂરિયાત મુજબ લક્ષિત સૈન્ય બળનો સમાવેશ થાય છે. જો બાઇડને નોંધ્યું કે આ પ્રયત્નોએ સિરિયાના લોકો અને સમગ્ર પ્રદેશ માટે નવા અવસર ખોલ્યા છે. આગામી સમયમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સિરિયાના પડોશી દેશો જેમ કે જોર્ડન, લેબનાન, ઇરાક અને ઇઝરાયેલને સમર્થન આપશે. તેમણે કહ્યું. પ્રમુખે એ પણ જણાવ્યું કે તેમણે તેમની ટીમ સાથે લાંબી ચર્ચાઓ કરી છે અને આ પ્રયત્નોને આગળ વધારવા માટે વહીવટના વરિષ્ઠ અધિકારીઓને પ્રદેશમાં મોકલવાની યોજના છે. પ્રમુખના નિવેદનો સિરિયામાં મહત્વપૂર્ણ રાજકીય ઉથલપાથલના સમય આવ્યા છે, જેમાં અસદના શાસનના અચાનક પતનને સિરિયાનો માટે તેમના રાષ્ટ્રને ફરીથી બનાવવાનો ઐતિહાસિક અવસર ગણાવવામાં આવ્યો છે. બાઇડને ખાતરી આપી કે યુએસ પ્રદેશમાં આતંકવાદી સંસ્થાઓના વિકાસ સામે સાવચેત રહેશે. After 13 years of civil war in Syria, more than half a century of brutal authoritarian rule by Bashar Assad and his father before him, rebel forces have forced Assad to resign his office and flee the country. We're not sure where he is, but there's word that he's in Moscow. At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risks. For years, the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah, and Russia. But over the last week, their support collapsed, all three of them, because all three of them are far weaker today than they were when I took office. And let's remember why. After Hamas attacked Israel on October the 7th, 2023, when much of the world responded with horror, Iran and its proxies chose to launch a multi-front war against Israel. That was a historic mistake on Iran's part. Today, Iran's main territorial proxy, Hezbollah, is also on its back. Only 12 days ago, I spoke from the Rose Garden about the ceasefire deal in Lebanon, a deal that was only possible because Hezbollah has been badly degraded. Meanwhile, Hamas has been badly degraded as well. Iran's own military capabilities have been weakened. Iran tried 2 times to attack Israel, and the United States and built a coalition of countries to directly defend Israel and help defeat those attacks. All this made possible for Iran and Hezbollah to continue to prop up, impossible, I should say, for them to prop up the Assad regime. Additionally, Russia's support for Assad also failed. And that's because Ukraine, backed by our American allies, has put up a wall of resistance against the invading Russian forces, inflicting massive damage on the Russian forces. And that has left Russia unable to protect its main ally in the Middle East. Excuse my cold. The upshot for all this is, for the first time ever, neither Russia, nor Iran, nor Hezbollah could defend this abhorrent regime in Syria. And this is a direct result of the blows that Ukraine, Israel, have delivered upon their own self-defense with unflagging support of the United States. Over the past 4 years, my administration pursued a clear and principled policy towards Syria. First,
We made clear from the start sanction on Assad would remain in place unless he engaged seriously in a political process to end the civil war, as outlined by the UN Security Council resolution passed in 2015. But Assad refused, so we carried out a comprehensive sanction program against him and all those responsible for atrocities against the Syrian people. Second, we maintained our military presence in Syria, our counter-ISIS, to counter the support of local partners as well on the ground, their partners, never ceding an inch of territory, taking out leaders of ISIS, ensuring that ISIS can never establish a safe haven there again. Third, we've supported Israel's freedom of action against Iranian networks in Syria and against actors aligned with Iran who transported lethal aid to Lebanon. And when necessary, ordered the use of military force against Iranian networks to protect U.S. forces. Our approach has shifted the balance of power in the Middle East. Through this combination of support for our partners, sanctions, diplomacy, and targeted military force when necessary, we now see new opportunities opening up for the people of Syria and for the entire region. Looking ahead, the United States will do the following. First, we'll support Syria's neighbors, including Jordan, Lebanon, Iraq, and Israel, should any threat arise from Syria during this period of transition. I will speak with leaders of the region in the coming days. I had long discussions with all of our people earlier this morning. And I'll send senior officials from my administration to the region as well. Second, we will help ensure stability in eastern Syria, protecting any personnel, our personnel, against any threats, and will remain our mission against ISIS will be maintained, including the security of detention facilities where ISIS fighters are